My name is Fedwa Bouzoubaa. I'm chairing this panel on death penalty. I am a lawyer from Morocco. My office is located in Casablanca, that is the economic capital of Morocco, North Africa. I am specialized in business law, but for personal reasons, I wanted to chair this specific panel on death penalty, like a memory to my father, who used to be a human rights militant, democracy militant for Morocco. And he wanted also to abolish death penalty in Morocco. First of all, as a militant in the civil society, as a militant among the representative chambers of Morocco, and then as a Minister of Justice. Unfortunately, he just launched the debate on the abolition of the death penalty in Morocco in the year 2003. And the context at that time was not favorable to abolish the death penalty because of the terrorist attacks that took place in Morocco at that time. So since then, Morocco is promising to abolish the death penalty, but you should know that since 1993, no sentence has been executed. So the sentence is pronounced, but not executed. And the civil society is still struggling to change and to put in place, to lobby with the Moroccan authorities to put in place a reform. The debate is going on, and I'm very pleased to chair this panel on this very, very sensitive issue. So I have the honor and the pleasure to present very prestigious speakers in our table. So we have Senora Carmen Velasquez, who is a judge in the United States. I had written down everything in Spanish. Now I have to translate everything. She's the Secretary General of the National Association of Women Judges. She's the global chair of G100. She's a successful law practical in criminal defense. She's a former prosecutor, and she's the first Ecuadorian judge in the United States. And she's also a former lawyer for 25 years in the United States. The big lines of her presentation are about the legal framework of death penalty here in the United States. She will speak about the relevant cases of death penalty in the United States, and presenting some relevant statistics on this issue, and maybe we'll have the opportunity to know more about the ongoing debate on this penalty here in the United States. And then let me present you to Dr. Mauricio Pava from Colombia. He's a panelist lawyer. He's I will take the resume. He's a specialist in cassation penal, no? He's
this is very difficult to translate in, in English, but I'll try to do it. He's president of the Congress of Venezuela, yes? No, Colombia. Oh, sorry, Colombia. And he's a member of the commission, the advisory commission of criminal policy of Colombia. And he did his studies in compliance, University of Barcelona, compliance, and advanced studies in human rights and humanitarian international law of the American University of Washington College of Law. And then he's gonna introduce the context of the death penalty, extrajudicial death penalty in Colombia for the cases, what he called in Spanish the falsos positivos, for the death of civil citizens that were murdered during the conflict, the armed conflict in Colombia by, I would say, authorities, okay? And this in the framework of the the peace process that took place since which year in Colombia? You will describe in more detail the context. And then let me present you my colleague, Paul Ocaña Merino. He's a lawyer from Ecuador. He's a penalist lawyer, president of the Bar Association of Pichincha. Yeah, and his presentation is about the death penalty that doesn't exist in Ecuador, but it's the issue will be about how can we explain it, existing potential risk of death penalty in detention centers in Ecuador. Okay, so thank you very much for attending our panel, and please, I give you the floor. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Justice Carmen Velasquez. I am a Supreme Court Justice. I am an elected judge. That means people will actually went to the voting booth and voted for me for a term of 14 years. That's my second time being a judge, and the first time was for a term of 10 years. Right now, I have been a judge for 15 years. Prior to that, I was a criminal defense attorney, successful practice on my own, and a prosecutor in a different county. Some of the things that I have done as part of my judicial and law career, I've been a founding president of a number of bar associations. I was the president of the Supreme Court Judges Association of the entire New York State Supreme Court Judges. One of the distinctions that I have right now is being the National Secretary of the National Association of Women Judges in the United States and the G100 Law and Society. I am also particularly proud that I am part of the Social Commission of the First Kenyan Order issued or commissioned by the Pope, and I am one of 12 judges in the United States in that commission. Said all of that, to me it's very important that one of my titles is I'm the first Ecuadorian to be a judge, which means to me that I wanted to tell you that it's a responsibility that we carry, those of us who immigrate to this country, to this great country, and give us the opportunity to go more forward. So education has been a paramount for me, to be a lawyer and then to be a judge. But my passion is justice as well as public service and community leadership within the United States. I must tell you that
all my comments are my own, and they are not to be taken by, be part of the judiciary system, whether it's the New York State, the federal, or the federal government. One of my first cases, I told you I was a lawyer, a defense lawyer, and one of my first cases was in Long Island City, which is in Queens County, the most diverse county in the world in New York. And in that case, in that courtroom where I tried my first case, was the same courtroom, majestic courtroom, where a woman was charged with murder, and she was the first woman to be on death row and was actually executed. And there is a great momentum, so to speak, because it was the first time that actually someone had taken a picture of an individual who is who's sitting down with her head and her feet tied with the blindfolds, and the electricity is going through her veins and through her body because she was being killed as a result of her killing her husband with her boyfriend. The question was why. They said it was because she wanted to take a double indemnity insurance, which was about $48,000 at the time in 1927, but worth about $1.5 million today. And that was the first woman to be killed in this death penalty phase, and that was my courtroom. That's where I started my career. So when they told me about this panel, I said, sure, I can. I remember standing up before the court and saying, here's where that great case came through, the case of the century. And it was not a good case because it was a woman. And I always wonder what would happen about that woman, because there were a lot of other reports, for example, that said that she was being abused, that she was being beat up, that she was very upset. Her husband was very upset because she could only have a girl and not a boy, and that she was a little heavyset, and therefore there was a lot of problems in the marriage because the husband wanted to have the picture of his ex-girlfriend in the living room, and the name of the vote was the ex-girlfriend's name. So there were other issues, and I always wonder, after 100 years or after 50 years, what would have happened if that trial was today? Well, with death penalty, there is no reversibility. Once it's done, it's done. For the person, for the defendant, for the family, and for the victim. So that was my first encounter with death penalty. And and as of today, I remember that there was no microphone. So we have to raise our voice and make sure that we have this one-to-one talking device with the jury. And so to me, that was very important. It's very important also, you know that when it comes to cases in the United States, our first law that we talk about in the US is what does the Constitution say? We have a Constitution which is a few pages long, but it's a tremendous value to the United States system. And so when you are a judge, our job is to look at the Constitution of the US, the Constitution of the state of New York, because I'm a New Yorker, and the laws that go along. Well, New York has had a number of ups and downs with death penalty. The penalty has been, we had the death penalty, then we didn't have. And when we didn't have, who was the individual or organization that said, no, you're not going to have the death penalty? It wasn't the voters, but it was the court system. So we have the Court of Appeals has ruled in the past that, in fact, there should not be death penalty. And then a few years later, 4 years later, couldn't even go to 5 years later, we had a Republican governor who decided that, by the way, we should have the death penalty, and this is a heinous crime, and blah, blah, blah. And we had it. And the question that was, who decides who goes on to death row? Now, what is death row? Death row is those individuals who are found guilty of a capital crime
and they are waiting to see whether or not they will die in a chair or with lethal. In this case, the governor decided that he was going to do that, and the Court of Appeals again stepped up and said, that will be okay except for the instructions to the jury. Why? In New York or in the United States, the sentencing person or the sentencing body is not the jury. You know, we have a jury system where the jury, we bring individuals to our courtroom for them to decide the fate of individuals through a unanimous verdict. But the sentence is left to the judge. However, in case of death penalty, it is the jury who decides whether or not that individual is going to be put into death row. And the instruction was it was an instruction that would allow the jury to decide, oh, maybe I should go through the death penalty because I don't want this guy to be outside. I don't want this person to be allowed to be paroled. Parole means that a person can, after a specific number of years, you can actually go into the society. And they didn't want to. So the Court of Appeals again decided that that statute is not going to come to muster. That is in the case of People versus LaBelle. Now, whenever you hear a New York case, it's always the people. That's the complaining body, the people of the state of New York against so-and-so, the defendant's name. So it's never the victim's name, it is the community, it is the people of the state of New York who charges the crimes. So in People versus LaBelle, the Court of Appeals said, no, we are not going to have that, and that was in 2001, and after that, we have not had any other death penalty case because once the Court of Appeals speaks, the same way that our Supreme Court in the federal government speaks, that is the law of the land. And so in order for any other death penalty case to come up, the legislature will have to do it. Now, New York, as you probably know, is a very progressive state, and so our legislature has not had any proposals lately to have the death penalty. That is something in the past. We do have a life statute. So as a judge, as a Supreme Court judge, I have the power to put somebody in jail if I want to, if I decide based on the facts of the case, based on the evidence, based on everything else, to 1 day, to 100 years, to 2 life sentence, to whatever it merits, but not death penalty. Now, within the federal system, it's a little bit different. Why? Because it was in 1992, again, the Supreme Court decided that it was going to overturn the penalty case, and here we go again. President Nixon at the time decided that we should have back the death penalty, and then they decided to come up with some statutes that would allow. At this point, it's 60 types of crimes. And what kinds of crimes consist of a death penalty? We're talking about mass murder. We're talking about homicides. We're talking about crimes dealing with children, on sexual assaults on children. But what also has done the Supreme Court is to limit those type of crimes. How? Well, if you're under 18, you cannot go into death penalty. If you had a mental disability, you cannot do that. So there are some limitations that the court has done so now with respect to the 8th Amendment of our Constitution and the 5th and the 15th Amendment of our Constitution. But what has the world that was done with death penalty? Well, as of 2022, the Amnesty International counted 883 cases of death penalty, of successful death penalty. And what is successful death penalty? Well, 883 people died, were killed by a civilized society, that is us, deciding, or some legislature that decided that these 883 people were going to die. But that's not the top number. It is a minimum number because we don't know in terms of other countries that do not tell us how many people they killed, like China and other countries that we have, Afghanistan,
Iran, in other countries, that we know death penalty exists and that it happens all the time, but we do not have a count. So 883 is the minimum number. Now, the European countries, for example, have decided that no, they're not going to have the death penalty. That is a decision within the country itself, within the legislature itself. The United Nations have asked many times for moratoriums on death penalty. Why? Because in a humanistic society, we believe that there may be a room for improvement. The death penalty does not allow it. And death penalty is a very cost situation. So when you have a death penalty and how much it costs, at least in the United States, it costs a lot more than having somebody alive. And how do we know that? We have conducted studies that says that the amount of money that is utilized to have somebody on death row is so much greater than somebody who is actually alive in taking all of the commodities that the system has. And however, I think that death penalty is also one of those situations that we have to decide as society, are we the criminals of the world? And are we the criminals because we decided that, who decides who a criminal is? Is it the society, or is it some individuals out there who decides the vigilantes of the world, for example, in terms of the legality or in terms of the morality? And when it comes to morality, I think the human rights individuals and the groups of the human rights individuals have indicated when you don't have a way to reverse a damage that has been done, it's difficult to go forward. And so when we deal with the United States, for example, we're talking about the number of cases, the number of states, for example, that we have. We have 27 states that have taken, that they have the death penalty. We have 23 states that they do not. We have 3 states where the governors have said, we have the death penalty, but we're not going to have anybody executed. The last time somebody was executed in New York was in 1963. That was a long time ago. Even though we had statutes that said death penalty era, it was 1963 we have them. But you go other places like Texas, Oregon, Alabama, southern states, you have about 6 states which they have had death penalties as recently and as a few months ago. So with that, I think I can tell you that in the United States, the debate continues, and we have almost 50-50. Some say that they want to have death penalty, some of them they don't. New York is one of the states that has said no to the death penalty. I, as a judge, don't have to think about that. My personal beliefs doesn't matter. What matters is what the state statute says, what the actual federal state says, and I have to do my job as a judge is not to put my own personal views, and that's why I told you at the beginning to do so. But it would have been a very difficult situation to have somebody's life, not just somebody's life and liberty, but the life and liberty connotations of the families, the victim, and you have to look at all of that when you deal with such a tremendous situation, but also the type of crime that the person says, because usually are very heinous crimes, and then we have to think about both the victim and the person who committed those crimes. Thank you. Okay, thank you very much. Very, very, very interesting and complete overview of the death penalty context in the United States. I give the floor to Dr. Pava, please. Thank you. Good afternoon. Sorry, my presentation in Spanish. My English is bad. Sorry. He decidido hablarles de la pena de muerte, de una pena de muerte, no judicial, ni una pena de muerte institucionalizada. Les voy a hablar de la pena de muerte extrajudicial, de la pena de muerte que ha sido aplicada por los agentes del Estado
en Latinoamérica y en Colombia. Para nosotros, para Latinoamérica, la pena de muerte parece una reliquia del pasado, teórica y conceptualmente hablando, porque de los 10 primeros países que eliminaron la pena de muerte, 9 eran latinoamericanos. En Colombia la pena de muerte fue eliminada en 1910 como una muestra del fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho para ponerle fin a un conflicto bipartidista político que había asolado a Colombia durante todo el siglo XIX. Latinoamérica también ha hecho lo propio y ha hecho un esfuerzo decidido para que los derechos humanos sean una permanente en los estados latinoamericanos, pero no ha estado ausente de oscuridades ni de un manto de vergüenza, porque no obstante que no tenemos la pena de muerte, nuestros estados latinoamericanos con dictaduras, con regímenes autoritarios, la han aplicado, y la han aplicado extrajudicialmente, extrainstitucionalmente. Les voy a hablar del caso colombiano. Les voy a contar que en Colombia, bajo el nombre de falsos positivos, en este siglo aplicamos la pena de muerte extrajudicial a manos de los agentes del Estado. Los falsos positivos es el nombre con el que se conoce una práctica atroz en el cual los miembros del ejército colombiano ejecutaron extrajudicialmente a civiles inocentes y luego fueron presentados como guerrilleros o como subversivos. Y lo hicieron para inflar las cifras y mostrar resultados operacionales, y eso sucedió en nuestro país en este siglo. Colombia suscribió en el año 2015 un acuerdo que buscaba poner fin al conflicto interno con las guerrillas FARC. De allí se derivó un modelo de justicia transicional necesario, porque 50 años de conflicto no era posible juzgarlos con tribunales comunes y tribunales ordinarios. Y en ese modelo de justicia transicional fueron constituidos dos macrocasos, nosotros los llamamos macrocasos, porque han determinado el patrón de comportamiento sistemático en el conflicto. El macrocaso número 3 y el macrocaso número 8, todos relacionados con las muertes de civiles inocentes por parte de agentes del Estado colombiano. En el marco de la justicia transicional en Colombia, la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, ha recaudado cientos de reconocimientos y de testimonios y de declaraciones que nos acercan a una verdad que esperamos sea una verdad sanadora, que sea una verdad que nos permita construirnos como Estado y como sociedad de nuevo. Y en honor a las víctimas de los falsos positivos de la pena de muerte extrajudicial que fue aplicada en Colombia durante este siglo, me voy a permitir contarles el testimonio de uno de los comandantes del ejército, de nombre Guillermo Gutiérrez, cuando reconocía la muerte de un campesino, y quiero contarles que estas muertes se multiplicaron por cientos. Esta práctica fue multiplicada por cientos. Guillermo Gutiérrez le contó al Tribunal para la Paz, abro comillas: lo retuvimos en un bar, lo retenemos, lo encerramos en una habitación, a la medianoche lo sacamos con mentiras. Él, el campesino, me decía: ¿para dónde me llevan? Y yo: a la estación de policía, tranquilo, póngase este uniforme. Él se lo puso. Inocentemente me dice: ¿qué pasó? Y yo le digo: no, tranquilo, espere. Volteo y le disparo y lo asesiné. Cogí la mano de él y le puse una pistola que yo llevaba, que me habían entregado los paramilitares.
le empuño el arma en su mano. Y cuando le pongo el arma en la mano, era una mano llena de callos, era una mano de campesino, era una mano de trabajador. Pero eso lo reportamos como una baja de combate. Hace menos de un mes, el 28 de junio, fueron reconocidas 49 ejecuciones extrajudiciales en una población que en Colombia se llama Dabeiba, Antioquia, por parte de oficiales del ejército. Y allí la JEP, el Tribunal Transicional, ha construido, ha establecido patrones de comportamiento, porque a las personas que les era aplicada la pena de muerte extrajudicial por prejuicios campesinos, por prejuicios de ser insurgentes, a quienes señalaban como insurgentes, como guerrilleros. Otras personas eran llevadas bajo engaño de una población a otra y asesinadas para reportar esas muertes como logros operacionales, pero también asesinaban a otras personas para encubrir los crímenes, como a los sepultureros que sabían dónde estaban los muertos y los desaparecidos. El ministro actual de Justicia en Colombia, el profesor Néstor Osuna, hace apenas 20 días dijo lo siguiente, y lo voy a citar porque quiero ser preciso en sus palabras. Aquí se ofendió en lo más hondo el valor de la vida. ¿Cómo fue posible que cientos de jóvenes humildes fueron asesinados por agentes del Estado, presentados como bajas en combate, inhumados en el cementerio y posteriormente desplegar una estrategia de ocultamiento e impunidad? ¿Cómo fue posible que esto se normalizara? ¿Cómo fue posible que esto fuera una política pública? Nuestro expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, también hizo lo propio, y hablo comillas. Me embarga el remordimiento y un profundo pesar al saber que durante mi periodo como ministro, numerosas madres, incluyendo a las de Soacha, perdieron a sus hijos a causa de esta cruel práctica. Jóvenes inocentes que si no fuera por esto estarían con vida hoy. Esto nunca debe haber ocurrido. Lo reconozco y desde lo más hondo de mi ser pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror. Estas acciones, lejos de ser meros asesinatos extrajudiciales, una pena de muerte extrajudicial, representó la más profunda y vergonzosa violación de los derechos humanos en nuestro país. No hubo arresto, no hubo juicio, no hubo posibilidad de defensa. La pena de muerte extrajudicial fue una condena inmediata e irreversible. Estos crímenes ponen de presente que aunque la pena de muerte ha sido formalmente abolida en Colombia, en Latinoamérica, hay prácticas atroces de irrespeto a la vida por agentes del Estado que en pleno siglo XXI continuaron aplicándose. Consideramos entonces que el Congreso Mundial de Juristas, bajo la World Law Foundation, cuyo objetivo principal es la defensa del Estado de Derecho, inspirada en el histórico discurso de Winston Churchill, el telón de acero, en el 46, en el cual se abordó la importancia de la ley sobre el uso de la fuerza, es el escenario ideal, es el escenario propicio para que expresemos, para expresar un compromiso. Nunca más silencio, siempre memoria. Con esta frase recordamos la necesidad y la importancia de no callar y de mantener viva la memoria de los acontecimientos pasados. Para concluir, quiero reiterar la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas, de los falsos positivos y de todas las formas de violencia estatal. El Estado de Derecho y la ley, juez, es una construcción social que solo existe si creemos en ella. No debemos dar por sentado los derechos humanos, ni los ideales democráticos, son frágiles.
En cualquier momento podemos perder el rumbo como lo perdimos nosotros. Depende de todos y de cada uno asegurar su existencia, de cada uno de nosotros. Cada vez que nos enfrentemos a la incertidumbre de la justicia, a la frustración por la inseguridad o al miedo por la violencia del crimen, tenemos que resistirnos a la tentación de las voces autoritaristas, de soluciones rápidas y aparentemente eficaces. Si el medio no importa para el resultado, no solo vamos a desvalorizar la dignidad humana, sino que también nos embarcamos en un camino sin retorno donde la vida es depreciada, se vuelve menos sagrada y nos enfrentamos a experiencias cruentas como las que he compartido hoy, a pesar del dolor y la vergüenza que siento, que sentimos, que debemos sentir los colombianos por lo que nos pasó. Pero es esa misma vergüenza, ese mismo dolor, ese reconocimiento lo que nos permite dar el primer paso hacia la reconstrucción de nuestra propia dignidad. Debemos reconocer a las víctimas, debemos reconocer que lo ocurrido fue atroz, que nos duele, que nos importa. Trabajar sin pausa y sin tregua en la reparación y comprometernos como sociedad a la no repetición. Esta intervención, a mis compañeros que les agradezco la atención, a los partícipes del Congreso, a quienes están aquí presentes, a usted, juez, es en homenaje a las víctimas colombianas de los falsos positivos de penas de muerte extrajudiciales que fueron aplicadas en nuestro país. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. We had an overview of the context of death penalty in a democracy, and we had an overview of what happened in, I would say, a country where the democracy was lacking, and in a context of a conflict, armed conflict. I agree that it is very important to go forward, to construct dignity and to protect the right to live. So thank you very much. Thank you. So I give the floor to my colleague, Mr. Ocaña, that will speak about the context in Ecuador of, I would say, how can we describe the non-existent death penalty, but it's something that can constitute, maybe we can call it also extrajudicial death penalty, as our colleague Dr. Pava. Okay? Thank you very much. Thank you. Buenas tardes con todos y todas. Soy Ocaña Merino y soy abogado litigante en materia penal y desde allí les voy a dar mi visión. En el Ecuador, la pena de muerte. El artículo 66.1 de la Constitución dice claramente que prohíbe la pena de muerte y esto tiene que ver o está en concordancia con las obligaciones internacionales que determina la opinión consultiva 383 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a que se debe respetar y garantizar los derechos humanos y que ésta debe ser limitada en la imposición y en la aplicación de la pena de muerte. Idealmente se dice que debe ser abolida por los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero aquí cabe la pregunta, ¿en el Ecuador existe pena de muerte de facto? Yo considero que sí. ¿Y por qué? Y voy a sentar las bases del por qué digo ello. Uno, que tiene que ver con las personas privadas de libertad. Estas personas privadas de libertad, que muchas veces ingresan bajo prisión preventiva dentro de nuestro sistema judicial penal, se divide en tres partes, en tres etapas.
una preprocesal que tiene que ver con investigación previa, una segunda que es instrucción fiscal que comienza con la formulación de cargos y una tercera que es el juicio propiamente dicho. Esta segunda a la que hago referencia, que tiene que ver con la instrucción fiscal, tiene varias formas de comenzar, de iniciar. Una en delito flagrante, que tiene 30 días, la otra que es ordinaria, que puede tener hasta 90 días, y si hay vinculación o reformulación de cargos, hasta 120 días. Pero en esta formulación de cargos, usualmente en el Ecuador se pide prisión preventiva para todas las personas que entran en un proceso penal. Obviamente, depende de los jueces otorgar esta prisión preventiva y deberían estos reunir los requisitos que dicen las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el 2003 en el informe de la CIDH, que hace referencia a necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Lamentablemente en nuestro país, en el Ecuador, no se cumple ello. Y es así que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas privadas de libertad para el 2022 dice que más del 39% de personas que están en un centro de rehabilitación tienen prisión preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que están cumpliendo una pena anticipada sobre algo que todavía es incierto, sobre algo que todavía no se sabe, porque pueden ser inocentes, así también pueden ser culpables. Nosotros en el Ecuador tenemos un universo de 40,000 personas privadas de libertad. Si es que es así, como indico, este 33%, quiere decir, estamos hablando de 13,000 personas. A pesar de ello, la autoridad en el Ecuador, se llama SNAI, dice que del censo penitenciario el 16% es el que tiene prisión preventiva, es decir, 5,900 personas, que también es bastante. ¿Y por qué he sentado estas bases? Porque en nuestro país, para el 2021, la Comisión Interamericana determinó que después de 8 masacres que hubieron en los centros de rehabilitación, donde los privados de libertad rompían con combos las paredes para ir pasando de pabellón en pabellón hasta llegar a la persona que tenían que asesinar, han asesinado a 316 personas privadas de libertad. Y de estas 316, la gran mayoría era de delitos menores. Así también asesinaron a personas que estaban impagos en la pensión alimenticia de sus hijos, porque en nuestro país también se les priva de libertad a ellos. Y también fueron asesinados PPLs o personas privadas de libertad que ya tenían en sus manos la boleta de excarcelación, pero por la tardanza en el sistema administrativo no pudieron salir y fueron asesinados. A esto se suma la alta tasa de hacinamiento que tenemos, la limitada asignación presupuestaria y también el escaso número de guías penitenciarios, más allá de la corrupción que puede existir dentro del mismo sistema carcelario, que valga decirlo, se lo considera como uno de los negocios más lucrativos en Latinoamérica. La Corte Constitucional, en una sentencia, la 2505-19 EP/21, el juez Ramiro Ávila ya indicó en la sentencia, la medida cautelar de prisión preventiva puede llegar a ser una pena de muerte, porque muchas veces entran siendo inocentes, pero son asesinados en los centros de rehabilitación, más allá de la ley de la cárcel que todos conocemos, que cuando se trata de delitos sexuales son violados dentro de las cárceles. Ecuador ha sido ya sancionado por algunas veces por la CIDH. Así tenemos el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, el caso Suárez Rosero versus Ecuador y el caso Tibi versus Ecuador. Lamentablemente también debo concluir mi ponencia indicando que no solo las personas privadas de libertad tienen esta pena de muerte. Ahora, hoy por hoy en nuestro país, también los jueces, los fiscales que conocen de delitos donde tienen que ver bandas criminales, que se las conoce como delincuencia organizada, también son asesinados, también son extorsionados. Y antes de las audiencias les envían fotos de sus hijos entrando a las escuelas para pedirles cierta sentencia a su favor. Y también, como abogado en libre ejercicio,
también debo alzar la voz hoy por todos ellos, porque abogados también estamos siendo asesinados. La semana pasada, un académico, un abogado litigante, fue asesinado saliendo de la cárcel. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué la fiscalía no actúa? No lo sabemos. ¿Por qué la policía no actúa? No lo sabemos. Lo sabemos extraoficialmente, y es porque tienen miedo de las bandas que están en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una pena oír lo que está pasando en Ecuador y estoy convencida y podemos debatir el Estado de Derecho podría ser una solución para luchar contra este tipo de asesinatos en cualquier país, en una sociedad organizada, sobre el respeto de los derechos humanos y el respeto de la vida en cualquier sitio, dentro de los centros de detención o fuera de los centros de detención. Please, if you have questions, we can. I suggest that we take all the questions and then we leave the attendance. Yeah. Could you please introduce yourself? Nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha nos sumamos a una demanda que se puso a la Corte Constitucional sobre la ilegalidad o la inconstitucionalidad de las armas. ¿Por qué consideramos de ello? Porque el artículo 3 de la Constitución determina que es una responsabilidad estatal el dar la seguridad a los civiles. Lamentablemente en nuestro país, hoy por hoy, podría usarse las armas y creo que con eso queremos nosotros combatir que no con la fuerza se limita la fuerza, no con armas se limitan las armas, no con portar armas va a bajar la delincuencia, más bien podría ser al contrario. Y nosotros como abogados siempre vamos a estar en busca de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los civiles en nuestro país. Considero que el gobierno, hoy por hoy, o el que venga, debe poner mayor atención a la seguridad del país, debe poner mayor atención a la policía y a los militares, y cuando hablo de la policía, dar un mejor armamento, así como también mirar que no exista corrupción dentro de la institución policial. Consideramos que si nosotros nos apegamos a la ley, si nosotros nos apegamos a la Constitución, vamos a poder mejorar la seguridad de nuestro país. Muchísimas gracias. Any other question, please? Yeah. I have a question for Judge Velasquez, and I was wondering if you think there's either a constitutional ban or like a constitutional way to promote the death penalty in America, and if so, where? Well, there is give me a minute. I actually thought about that question. When President Nixon set up the statute it was here it goes, the Federal Death Penalty Act, which was enacted in Title VI in 1994, dealing with violent crime control and law enforcement. So what that statute did, it created 60 type of different crimes, which allowed the U.S. federal government to prosecute and have the death penalty. So as you know, in the U.S., we have the U.S., which is governed by the Constitution and the federal laws,
And then each different state has a different jurisdictional penal laws. So what they have done though is to let the states decide what exactly they want to do. We haven't had a death penalty from the federal government for a long time as well. So they have not, we had a lot less than in any of the states. And so they're really not moving forward on the death penalty issues, but we have them. And in fact, recently, which actually caught my attention, there is one of the federal prosecution's office is actually asking for the death penalty, which they haven't done it in a long time. And that's basically because they want to, in anticipation of a rise in crime, they're trying to lower it, but it has not happened. And it will depend upon mostly in the southern states where a lot more death penalty cases happen. But in terms of the constitutional promotion, the Constitution does not mention anything about death penalty. That's why we had to have a statute literally go through Congress and pass signed by the president at the time. It was President Nixon who actually did that. The prior case was a case of people before man, which the Supreme Court had said, no, we're not going to have the death penalty. But later on, they decided that they're going to allow it based on the new statute that was done by Congress. And so right now, there's no really conversation about raising the level of the death penalty within the federal government, because a lot of the majority of the criminality goes to the state. And up to the opposite of that, and do you think there's a way to constitutionally ban it, or to federally ban it, and then place the reasoning for that on the Constitution, or no? Well, it's more of an equal protection of law. We look at the Eighth Amendment, which is the cruel and unusual punishment. We look to see whether or not we have moved from the hanging, from the firing squad, from the electrical chair, to more allegedly humane way, which is the lethal injections, because that attacks basically the cardiac, and you go on the cardiac arrest, and it's supposed to be more humanely done. A couple of states have actually said, and give the choice to the defendant who is on death row, and said, what kind of what would you like to have? Would you like to have electrical, that you like the electric chair, or would you like to have a lethal injection? But we have a number of individuals. For example, we had an individual from Mexico who was an immigrant, and there are a number of treaties when you cannot go against foreign nationals. But the crime that this individual allegedly committed was sufficiently to be on death row. And the question for him was, there's no violation of any statutes, even though you are a foreign national. That's not going to stop a place like Texas to institute the death penalty, because that's what the actual legislature has said. That's what the government continues to do, and that's what the people who are voting members of the society decide that that's what they want to do. But in places like New York, for example, which is a very progressive state, that's not going to happen. I mean, last week, we talked about bail laws, where we are trying to make sure that individuals have the least restrictive ways of holding individuals. So you have a difference in terms of opinions and in terms of individuals who are the voting bloc. Yeah, please. Please introduce yourself. My name is Bouzoubaa. I'm from Ecuador, too. I want to ask you something, Velasquez. Do you consider that the penalty has been effective mechanism to reduce the rates the crime rates in the United States? Oh, it depends.
Death penalty is one of those statutes that, you got to understand what death penalty is. Death penalty is the killing it's the civilized way of killing an individual because we as a society decided what the crime is. And we decided that crime can be murder and a heinous crime. Has that, personally, I told you before you came, I think you were out. Personally, I'm not allowed to say my personal opinion, but I can tell you that it has not been the way to go. The United States has the highest number of individuals incarcerated. We have the highest number of years that we give to an individual for specific crimes, for even little crimes. We are not allowed, for example, in Europe, you're allowed to purchase the time that in the incarceration time, either by time or money or work. We have days of good time or bad time, and we are not a rehabilitating system. We have individuals who are given 2 or 3 lifetimes, and they're not going anywhere. We have individuals who are without parole. And then we have those individuals who do become rehabilitated, that go to school in jail, that do everything that they need to do. They found God, all kinds of things. But has that been successful? When I was a young lawyer, I told you I went to this courtroom, this majestic courtroom where this woman was killed. And I was a defense lawyer for 20 years. And I can tell you that if she was my client, the first thing I would have been said, she said she was drawn to kill this man because she tried. She tried to put carbon monoxide. She tried to kill him in different ways, and it did not work. So then she got a boyfriend, and that worked. But that cost her life. And was she remorse? Nobody talks about that. What about the little girl? What about the little girl that stayed behind? And what about us as society taking credit for, we're all the same now. We all, men and women are all the same because now we have somebody killed because of the death penalty. You have to decide as society who we are. And the question for me is, that did not help our society. The question is, in 1927, when you're an abused woman, you were not going anywhere. You were not going to pick up your bags and go somewhere else. You were not going to go and find a job because that didn't happen. You were stuck in a situation that had no other walls. So when you talk about in the South, for example, you have the jury being an all-white jury, basically being in front, and the defendant being a young, many times a young black male. Was that a fair situation? Some people say yes, because that's our nature, right? It is a jury system. We loved it. This is what we are. But we have to be conscious that we are humans, and it is human to err. And so this is why the death penalty cannot reverse something that has been done. A life sentence can be done, but a death penalty cannot. Thank you. Any other question, please? Buenas tardes con todos y todas. Soy Carmen, soy activista por derechos humanos y soy abogada también. Soy iraní y efectivamente en Irán es un país en el cual la pena de muerte existe hasta la actualidad. Y a propósito de eso, por mi activismo en materia de derechos humanos, tengo una condena de 32 años y 117 latigazos en Irán por un delito que es catalogado como corrupción sobre la tierra. ¿Qué implica esto de corrupción sobre la tierra? Cualquier
Sin embargo, en los países donde pasa esto, ¿sí? Justamente las personas no pueden hacer lo que estamos haciendo aquí, no tienen la posibilidad de generar estos espacios. Entonces, quería preguntar a ustedes dónde queda nuestra responsabilidad, dónde queda la responsabilidad de los países democráticos que, entendiendo, no podemos invadir cuestiones relacionadas a la soberanía, ni mucho menos. Pero ¿hasta qué punto podemos tolerar que se violen sistemáticamente derechos humanos, que se afecte a la dignidad humana a la luz del día y no hacemos absolutamente nada? ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos trabajar en una línea no de invasión, entiendo, de pensamiento ni de geopolitización de espacios, pero sí de acción? Quisiera preguntarles a cualquiera de los panelistas qué opiniones merece la situación de los países que está ahora sobre esta pena. Puedo decirle que no en Irán, pero en Afganistán, a muchas de las jueces mujeres que por naturaleza estaban ya implicadas en tratar de subir el estima de la mujer, tuvieron que básicamente correr para poder salvar su vida, porque su crimen era ser juez y tratar de ser juez correcta. Y tenemos en el mundo entero tenemos una situación de unos 200 a 350 jueces mujeres que están corriendo en el mundo. Tenemos como 35 jueces en los Estados Unidos. Tenemos una en Queens que básicamente estamos tratando de ayudar. Y tratar de ayudar no significa dar una limosna, porque para las jueces mujeres en Afganistán ya estaban arriba en la cúpula. Es tratar de ayudar con educación, con trabajo, de una manera ordenada. Por ejemplo, estuvimos en una sesión con una de ellas y la jueza estaba llorando y no sabíamos por qué. Y era porque a su secretario lo había matado como hace 2 o 3 horas. Entonces, todo eso afecta, pero yo creo que cuando uno tiene responsabilidades mayores, la cuestión es ser firme y decir, tenemos que ayudarnos, tenemos que tener esos paneles, porque a lo mejor no afecta ahorita esto, pero sí afecta, porque usted va a salir de esa sala y va a preguntar y va a decir, esta situación se está hablando, podemos trabajar, podemos ayudar, ¿qué podemos hacer para saber, por ejemplo, saber esta situación de Colombia que yo no sabía? Y conozco muchos colombianos y no sabía. ¿Cómo podemos hacer para subir el autoestima de la gente? A ver qué está pasando con los abogados ecuatorianos. ¿A quién podemos conversar? ¿A quién podemos decirles, dejen de hacer una situación así? A veces no sabemos la cantidad de poder que se tiene, pero sí se puede hacer, tratar de levantar y decir cómo podemos ayudar, no solamente a pensar, pero también físicamente, a ver cómo podemos levantarnos juntos y poder darnos la mano, por lo menos, con paz. Yo agregaría algo en un texto que se llama Estados Unidos en la era del genocidio, cuyo autor no me acuerdo el nombre en este momento, pero sí recuerdo la historia. Aquel que se inventó la palabra genocidio recorrió el mundo y recorrió los diferentes escenarios y las instancias internacionales desde principio de siglo, yo creo que fue hacia después del genocidio armenio, y él se presentaba a todos los escenarios internacionales a hablar de la palabra genocidio. No existía el concepto. Y era una persona que en algún momento, cuando lo veían llegando a las instancias internacionales, otra vez viene a hablar de lo mismo, otra vez con su historia. Y resulta que después del tiempo llegamos hacia la Segunda Guerra Mundial, cuando los tribunales de Nuremberg, y lo que esa persona había hecho durante años y años en la construcción del concepto de genocidio, obtuvo todo el valor y toda la significación, y la humanidad entera, o una gran parte de la humanidad en los juicios de Nuremberg, retoman lo que significa el concepto de genocidio, y hoy todos lo sabemos, y hoy todos, digamos, construimos y opinamos y luchamos contra lo que eso puede significar, ¿verdad? Entonces, claro, hay pues muchas maneras, como la juez nos lo plantea, y seguramente hay muchos más acometimientos, pero uno de esos, por lo menos en nosotros, es seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque eso permite sensibilizar
sensibilizarnos. Lo que no puede pasar es primero que no se hable de esto, que no exista, que sea invisible. No podemos normalizarlo, que era parte de, de la historia que yo quería contarles o que les conté en mi presentación, porque tenemos que seguir alzando la voz, ¿verdad? Hasta el momento que podamos dar pasos materiales y cambiar, ¿verdad? Entonces, creo que su presencia, lo que usted nos cuenta, lo que nosotros podemos replicar, lo que decía la juez, cuando nosotros vamos a otras instancias y nos acordamos de eso que usted nos está contando, pues eso hace parte de un cambio que al final de los procesos históricos ojalá se logren más temprano que tarde. ¿Alguna otra pregunta? More questions? I think we're good. Yeah. I have one question. For the countries, maybe I'll ask for all the panelists. For countries that have ratified international agreements to struggle against torture, do you think that there's, and some of these countries haven't abolished yet the death penalty. Do you think that there is a link between death penalty and torture? That's a good one. So death penalty is defined as the crimes that is a capital crime committed by the civilized society, meaning the legislature. Torture is defined as a crime committed by individuals, could be the state or individuals who decide that they are third. And there's a fine line between torture and so our United States Constitution has the 8th Amendment, which deals with cruel and unusual punishment. And therefore, torture will not be part of our solution. Torture is not a situation where we say, we're going to kill this individual, we're going to have a capital, we call it capital punishment because we want to torture this individual. We are going to execute this individual because he committed these heinous crimes, and we don't want anybody else to have it. Which is different than torture, because torture is individuals who sometimes for their own self-happiness, because they think that they are better than somebody else, or because they are a terrorist group and they want to make sure that our society is afraid. So there are two different concepts, although sometimes they can march one by one. But they have different concepts in terms of punishment and in terms of who the targets are. And the targets in tortures are not necessarily the individuals who are the defendants in the case. The tortures are the victims of society who are either society being the paramilitaries, the government, or can be just some individuals who decide that they are better than anybody else. Thank you very much. Any other question? Are we done? We have another judge here. Yeah, please. Can we have any comment? No? I put him on the spot. Yeah. Okay, so maybe we can conclude. Thank you. Yeah. ¿Conclude? Yeah. Ok. Pues lo primero, un agradecimiento a nuestra ponente, a nuestra moderadora, perdón, a los compañeros de mesa, a los que han hecho posible el evento, a ustedes, los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Como les expresaba en mi presentación, la ley y el Estado de Derecho es una ficción legal que solo existe cuando creemos en ello, ¿verdad? Creemos en la ley porque la ley representa algo, porque es la manera como gestionamos como sociedad el conflicto.
entre más pugna sea una sociedad, pues el conflicto es mayor, pero el método de la ley es lo que en lo que todos hemos consensuado para determinar la manera como nos ponemos de acuerdo. De modo que todos los espacios que nosotros hagamos y en los que concurramos para fortalecer el Estado de Derecho y hablar de la ley y del Estado de Derecho, pues nos hace construirnos como civilidad. En Colombia hicimos un debate muy reciente sobre la pena de muerte, hace apenas unos años, sobre la cadena perpetua, y después de muchas se alcanzó a ser ley de la República y la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, básicamente porque no es eficaz, porque no es eficiente. Por otras razones también de índole, digamos, material en materia de respeto a los derechos humanos y el sistema convencional que ha suscrito Colombia con la Organización de Estados Americanos. Pero básicamente una de las discusiones más fuertes fue la eficacia y la eficiencia. Nosotros hemos visto cómo a medida que las penas han ido subiendo en Colombia, la tasa de criminalidad ha aumentado también, de modo que la eficacia de la pena, y esto es trasladable también, por supuesto, que a la pena de muerte, ¿verdad?, en su eficacia y su eficiencia. Entonces, pues muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Unas palabras para... Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Santiago acaba de salir, pero él, una de las personas que me dijo para venir a este panel. No sé si se han dado cuenta, pero la criminología, la penal, es mi adoración. Me encanta hablar sobre, mis ojos brillan, mi corazón palpita siempre cuando hablo sobre las cosas penales, y darme la oportunidad de conversar sobre este punto tan importante en nuestra sociedad, que va a ayudar, pienso, en la discusión de un mañana mejor para la sociedad. Yo creo que cuando cogemos un tópico tan difícil que es la pena de muerte en conjunto con los derechos humanos, es una gran responsabilidad, y que podemos hacerlo de una manera ordenada, de una manera en la cual miramos todos los puntos, los buenos y los malos, y decidimos que como sociedad vamos a continuar ayudando a la sociedad a que haya un mejor sistema, no simplemente ir para atrás. Y desafortunadamente en algunos aspectos de la vida legal nuestra en este momento en los Estados Unidos estamos yendo para atrás en términos de los derechos de la mujer, pero en estos derechos estamos yendo para adelante. A mí en Nueva York estoy súper contenta que no tengo que decidir que alguien muera o viva, pero no me tiembla la mano, estoy bien. Muchísimas gracias. Pava. Gracias. Muy honrado de estar aquí, sobre todo por tremendos panelistas que están acá y poder compartir las ideas que tenemos nosotros, pero también honrado porque puedo ser la voz de todo un gremio, de todos los abogados que existen en nuestro país, de todo el sistema judicial que hoy por hoy tienen una pena de muerte de facto, y con ello alzar la voz, como indico, para unirnos todos en lucha de todo el gremio para que se pueda trabajar libremente sin estar en riesgos, sin tener riesgos tampoco de que si alguien es apresado pueda perder la vida allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, and we hope I hope personally that all countries will abolish the death penalty one day. Inshallah. Gracias.